how are you? Today I am going to tell a 3D animation software that is Blender. In ఈ Blender వీడియోలో ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందో మనం చూద్దాం. ఇది ఒక యానిమేషన్ వీడియో ఎడిటింగ్ అండ్ VFX సాఫ్ట్వేర్ and how to download this software. ఫస్ట్ Blender అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మనం ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. అండ్ రీసెంట్ గా RRR మూవీలో కొంత VFX అయితే యూజ్ చేశారనమాట. ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో దీనికంటే బిగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆల్సో ఉన్నాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ తో మనం కంపేర్ చేస్తే ఈజీ ఇంటర్ఫేస్ చాలా సింపుల్ గా ఉండేది. లైక్ మాయా, సిమాఫోరీ ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది మనకి పెయిడ్ అంటే మనం పే చేయాలన్నమాట. బట్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. అండ్ నేను చేసిన వీడియోస్లో నాకు నచ్చిన వీడియోస్ మీతో అయితే నేను షేర్ చేసుకుంటాను. That's it guys, today's video. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you. Bye bye.